أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم WALAALAHAY وWALAASHIin أمير aad baa idin salaamaya aad baa idin soo dhaweynaya dhammaan walba aad ka daawanaysaan walaalayaal soo dhawaada insha Allah dadka comment ii soo bixin aad baad mahadsantiin insha Allah halkan waa conversation oo cunug iyo hooyadiis ka dhacaya insha Allah marka waxa way caadi baan u akhrinaya haddana tartiib baan u akhrinaya oo macna insha Allah. Hi, how are you today? How are you today? I'm good. And you? I'm good. And you? I'm very tired today. I'm very tired today. What happened? What happened? I feel sick. I feel sick. You better get some rest. You better get some rest. Tomorrow I will take you to the doctor. Tomorrow I will take you to the doctor. Okay, Mom. Okay, Mom. Hi. How are you today? How are you today? I am good. I am good. And you? And you? So marka aragtin halkan oo apostle waxa uu yahay joogsi yahay marka kan ku xig mar wuxuu noqdaa capital saw ogaada insha Allah. I am good waa ujeeda joogsi baa la suubi maxaa la yiri capital and you. I am very tired today. I'm very tired today. What happened? Sorry Allah way baan ku boobsi. I am good. And you? I am very tired today. I am very tired today. What happened? This is called what happened. I feel sick. I feel sick. You better get some rest. You better get some rest. Tomorrow I will take you to the doctor. Tomorrow I will take you to the doctor. Okay, Mom. Okay, Mom. Mom means what? Mama. Hoy, right? Okay, I know معناه إن شاء الله. Hi وسلام. How are you today? How are you today? Sidee baa tahay maanta? How are you today? Sidee baa tahay maanta? I am good. Waan fiicanahay. And you? Adigana? I am very tired today. I am very tired means today waxaan ahay qof aad u daalan. I am aniga very tired. Aad ba u daalanahay today maanta. What happened? Maxaa dhacay? Maxaa ku daaray waa saas oo kale. I feel sick. Macna waxaan dareemayaa xanuun baan dareemayaa. I feel sick. Waxaan dareemayaa xanuun bay ahay u noqon karaa. I feel sick. Waxaan dareemayaa xanuun baan dareemayaa. Marka you better get some rest. You adiga better waxa fiican get ina qaadatid some rest. That means adiga waxa ku fiican ina xoogaanaysid. That means naso. Waqaf waxa leeyahay waxa wanaagsan naso. That means way xanuunsanaysaa ma xoogaan naso. You better waxa ku fiican get ina qaadatid some rest. That means waxa ku fiican xoogaa yar ina aad nasatid. Tomorrow berito I will take you waxaan ku wadayaa to the doctor. Dhakhtarka baan tomorrow ku geenaya. So waxa la leeyahay hadda naso beritana dhakhtarka baan ku geenayaa. Marka cunugii wuxuu leeyahay okay waa yahay mom. Okay hooyo. Mom waa hooyo. Okay hooyo. Marka hi, how are you today? Hi, sidee baa tahay maanta? I'm good, waan fiican. And you adigana? I'm very tired. Aad baan u daalanahay maanta. What happened? Maxaa ku daaray? I feel sick. Waxaan dareemayaa xanuun baan dareemayaa. You better get some rest. Waxa fiican inaad nasatid xoogaa inaad nasatid. Tomorrow berito I will take you to the doctor. Berito dhakhtarka ayaan ku wadayaa. Okay, Mom. Waa yahay hooyo. Waa saa insha Allah. Sometimes qofka bini'aadamka marka xanuun uu qofku jirkiisa ku soo jiro uu daal buu dareemayaa zaa'ida
wuxuu dareemay korkii baa kululaanaya maxaa iraahdaa waa saas oo kale dadka qaarkood marka feverka soo hayo oo kale korka dhan baa jajabayo saas oo kale way qofku dareemaya xanuun waa saas oo kuleel duro iyo wax ku soo hayo waa dareemaysa waa saas oo kale marka qofkan waa saan waa hooyo iyo cunugeeda oo sheekaysanaya insha allah marka walaalahay intaas baa idinku ekeenaya khayr caafimaad weyn baa idin rajeynaya dhammaantiin insha allah iyo caafimaad asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولاalahay waa walaashin amiir aad baa idin salaamaya aad baa idin soo dhaweynaya dhammaan walba aad ka daawanaysaan walaalayaal soo dhawaada insha allah dadka comment ii soo bixin aad baad mahadsantiin insha allah halkan waa conversation oo cunug iyo hooyadiis ka dhacaya insha allah marka waxa weeye caadi baan u akrinaya haddana tartiib baan u akrinaya noo macnaa insha allah hi how are you today How are you today? I'm good. And you? I'm good. And you? I'm very tired today. I'm very tired today. What happened? What happened? I feel sick. I feel sick. You better get some rest. You better get some rest. Tomorrow I will take you to the doctor. Tomorrow I will take you to the doctor. Okay, Mom. Okay, Mom. Hi. How are you today? How are you today? I am good. I am good. And you? And you? So marka aragtin halkan oo apostle waxa uu yahay joogsi yahay marka kan ku xig mar walba wuxuu noqdaa capital saa ogaada insha allah I am good waa ujeedaa joogsi baa la suubi maxaa la yiri capital and you I am very tired today I'm very tired today what happened sorry allah way baan ku bogsi I am good and you I am very tired today. I am very tired today. What happened? This is called what happened. I feel sick. I feel sick. You better get some rest. You better get some rest. Tomorrow I will take you to the doctor. Tomorrow I will take you to the doctor. Okay, Mom. Okay, Mom. Mom means what mama. Hoy, right? Okay, I know معناه إن شاء الله. Hi wasalan. How are you today? How are you today? Sidee baa tahay maanta? How are you today? Sidee baa tahay maanta? I am good. Waan fiicanahay. And you adigana? I am very tired today. I am very tired means today waxaan ahay qof aad u daalan. I am aniga very tired. Aad ba u daalanahay today maanta. What happened? maxaa dhacay maxaa ku daaray waa saas oo kale I feel sick macna waxaan dareemayaa xanuun baan dareemayaa I feel sick waxaan dareemayaa xanuun bay ahay uu noqon karaa I feel sick waxaan dareemayaa xanuun baan dareemayaa marka you better get some rest you adiga better waxa fiican get inaa qaadatid some rest that means adiga waxa ku fiican inaa xoogaa nasto that means naso waa qof waxa leeyahay waxa wanaagsan naso that means way xanuunsanaysaa ma xoogaa naso you better waxa ku fiican get inaad qaadatid some rest that means waxa ku fiican xoogaa yar inaad nastid tomorrow berito I will take you waxaan ku wadayaa to the doctor dhakhtarka baan tomorrow ku geenaya so waxa la leeyahay hadda naso beritana dhakhtarka baan ku geenayaa marka cunugii wuxuu leeyahay okay waa yahay mom okay hooyo mom waa hooyo okay hooyo marka hi how are you today
Hi sidee baa tahay maanta? I'm good waan fiican and you adigana? I'm very tired aad baan u daalanahay maanta. What happened? Maxaa ku daare? I feel sick. Waxaan dareemayaa xanuun baan dareemayaa. You better get some rest. Waxaa fiican inaad nasatid xoogaa inaad nasatid. Tomorrow berrito I will take you to the doctor. Berri dhakhtarka ayaan kuu wadayaa. Okay mom. Waayahay hooyo. Waayahay hooyo. Waa saa insha Allah. Sometimes qofka bini'aadamka marka xanuunku jirkiisa ku soo jiro wuu daal wuu dareemayaa zaa'ida wuxuu dareemayaa korkii baa kululaanaya maxaa idhaahdaa waa saas oo kale dadka qaarkood marka feverka soo hayo oo kale korka dhan baa jajabayo saas oo kale waa qofku dareemaya xanuun waa saas oo kuleel duray wax ku soo hayo waa dareemaysa waa saas oo kale marka qofkan waa saan waa hooyo iyo cunugeeda oo sheekaysanaya insha Allah marka walaalahay intaas baa idinku ekeenaya khayr caafimaad weyn baa idin rajeynaya dhamaantiin insha Allah iyo caafimaad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته